তো হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আজকে একটি মোবাইল আনবক্সিং করব, Vivo 29e। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি বেল আইকন ক্লিক করে পরবর্তী। তো বন্ধুরা, মোবাইলটি আনবক্সিং করলাম। এটি রেড কালারের সঙ্গে দিচ্ছে একটি 44 ভোল্টের চার্জার, সঙ্গে একটি দিচ্ছে টাইপ সি কেবল। তো চলুন বন্ধুরা, ফাইনালি মোবাইলটি চালু করা যাক।